Блин, я все это время не стримил, что ли? Офигенно. Стрим не шел, что ли? Ай, ладно. Яу. Короче, я не смог найти тот фрагмент, который я хотел найти. Ну, давай. A boomerang? You know how to use it? No, not really. I can never make it come back. Can I give it a try? Be my guest. R2. На-на! Изи для папаши года. На-на! Whoa, you did it, Dad. Do you want to give it a try? I won't be able to do it. Oh, come on, let's try it together. Now, the main thing is to get the right position at the beginning. Now, you gotta throw it straight and a little to the right. Now, throw it! Давай, 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 давай. Вах, красавчик. I did it, Dad. Good job, Sean. See? That wasn't so hard. Отлично, парень. Ты справился. Я горжусь тобой. Ты где консоли игра, симпай? Что ты хочешь? К тому же старая игра. Чего дальше? Будем дальше сидеть фейспалмить. I'll find something else to do with him. Но мы можем посидеть, попяриться куда-нибудь. I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Да вроде как полгода, вернее 2 года прошло. У него какое-никакое время на осмысление должно было пройти. Ну, мы будем качаться сегодня или нет? Come on, Dad, make me fly. Прямо в космос. Уи! Уи! Короче, если у вас будут проблемы с детьми, просто покатайте их на качелях таких. Вспоминаешь те времена, Ред Арчер, когда у тебя у самого был сын? Счастлив. I'll find something else to do with him. He seems to be having fun. It's been a long time since I've seen that smile. Абхараш, ты ли это? Я не могу повернуть. Эй, девочка, у меня есть мальчик.
Ладно. Я хотел с тобой договориться. Эй! Отец года, дай мячик. Я поймаю твой мяч, отвали. Короче, я выбрал эту семью новой. Гаркон. What about that merry-go-round? I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great! А потом он ушел на диск. Вот это развлечение. Огонь. Слушайте, эта качель, она... Вернее, карусель, она офигенно как небезопасная. Намек понял. Какой уйти, ты чего? Во. Хот-дог хочешь? I'd like a packet of strawberry flavored chewies, please. Chewy. Thanks. Thanks. Hey, I got you some chewies. Chewies. Тогда тебе придется кое-что для нее сделать. Ради нее. Эй! Сюда иди. Мелкий. Я еще не покатался на карусели. Глупая игра. Симпай, ты бы видел, как он смотрел на сок. Он так ни на кого больше не смотрел, как на этот сок. Okay. Кто смотрел «Дом на холме»? Там тоже была сцена про качели. И про крыс-террористов. Что дальше? Вот этот ты даун. Я не ожидал, что нужно было будет дернуть. Передернуть. Штей. Да ты ну издеваешься. Тут сейчас ты меня катать будешь, мелкий. Там, похоже, каких-то детей режут. Судя по звукам. Приветствуем. Алекс Халфер. Ладно, пошли отсюда. Looks like rain's coming. I think you better go. Okay. Да, мне тоже жалко. Но с другой стороны, игра-то старая. Кто хотел, тот уже посмотрел. You know, I didn't mean what I said before. I was just angry. You were right to be angry. I wasn't very nice to you either. В смысле рестримлю?
Да, я первый раз играю. Ну, я примерно сюжет себе заспойлерил уже. Давным-давным-давно. Просто не ожидал, что буду в нее играть. Hey, Dad, can I have a ride on the carousel? Can I? Конечно, можно, парень. Sure. Go pick a horse and get on. I'll get a ticket. А можно мне тоже коня выбрать? One, please. That's $1. Чего? Ну да, у меня идет поток на Good Game, на YouTube, и также стоит рестрим на СК2. Но СК2 Пека это одно и то же, по сути. Что такое СХ3? Или СХЗ? А, да, конечно, играл. Правда, не на стрим, но играл. Мне, кстати, из всех Silent Hill'ов третий понравился почему-то больше всех. Шон? Шон? Мне именно по стилистике вот этот заяц розовый, который везде был, прям до жути пробирал. Шон! Silent Hill 4 какой-то скомканный был, как по мне. Шон! Про пуповину? Ну, даже не знаю. Вообще, я в свое время 4-й Silent Hill дропнул на том моменте, когда нужно было кота найти в холодильнике. Это прям так неочевидно. Стоп, у него все это время в руке был оригами? Короче, смотри, Ред Арчер. Я смотрел в другую сторону от Шона. А потом на меня поехал грузовик. Ну вот не знаю даже по поводу 4-й части. В 3-й части мне очень понравилось, когда тот очкарик такой говорит: монстры? Так значит, ты их так видишь? Что как бы намекает, что там может быть совсем не монстр. Do you think it's gonna take long? No, he should be finished soon. Я знаю, чем себя развлечь. Плавал в океане, пытался спасти мертвых детей. У меня даже специально на этот момент есть цитатка интересная.
not a lake. It's an ocean. Да не волнуйся, сэмпай. Наверняка он к нам ненадолго. На этом... Это в разработке было, или он действительно так видит это все? Потому что идея интересная. Поехали. Представляете, как это со стороны выглядит? Да, вот именно так. Но вообще это очень похоже на оно. Дети, которые летают. Мы будем летать вместе с ними. Только вместо того, чтобы летать, плавать. Возможно, побоялись плагиата. Обвинение в плагиате. Мне интересно, шо пипец. Его сына похитили, а он ему еду готовит. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. Oh, cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI is here. На то, что, смотри, Вано, ребенок говорил, что вы будете летать вместе с нами. Помнишь в сцене, когда они летали наверху? Вот то же самое, только, как говорилось в рекламе Галины Бланки, только добавь воды. Jaden, of course, we've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. I wanted to introduce myself before getting started, but perhaps there's a better time. No, now it's fine. We just have to get to the press conference. We have them every day now. Believe me, it's not always easy finding something to tell them. Fortunately, today we have some news. Have you met Lieutenant Blake yet? Yeah, we met this morning. He has his own methods, but he's a good cop. I'm sure you'll get on well together. Do you know how to tie a knot in a necktie? I guess. To be frank with you, I could have done without the FBI on this one, but the press are all over us. This origami killer case crept up on us, and it's fast becoming a national concern. There are hundreds of killers in this country, but what do you know? This guy is exotic. He leaves flowers and origami figures. Work that one Я out. словно в Street Fighter играю 4 за Зангиева. Suddenly become the center of the universe. I'm here to arrest a serial killer. With all due respect, sir, the rest of it, it's none of my business. No, of course not. All I'm asking is that you make progress. Ну, ушел уже симпай, ну давай, удачи. На лодочке же он говорит, что он... Да. And fast. The press Понял. want a perpetrator, and we're gonna have to serve him up on a silver platter. Not bad. Oh, go see Charlene. She'll show you to your office. Yeah, check in on the press conference if you're interested. It'll give you an idea of the political climate around here. Thank you, sir. Welcome to the club, Jaden. Конечно, идем. Мне нравится смотреть такие мини-моменты. Они позволяют чуть глубже углубиться в игру. В лор и в пони... Что такое? Я понял. Ну, значит, полную сцену посмотрим. Еще лучше. Я немножко извалялся в грязи, когда... Tomorrow to determine the exact cause of death, but going from first indications.
it would seem that he drowned. The state in which the body was found suggests the methodology of the origami killer. The investigation should confirm this in the coming days. Подождите, он сказал утонул? The police are continuing to work around the clock to find the murderer as quickly as possible. I'll field some questions. Так, он готов к вопросам. Видимо, нельзя. Вы сказали, это может быть новая жертва мастера оригами. Расскажите подробно. Ядрить. Убийцу Зодиака так не смогли найти. Может быть, и мастер оригами не Но я поймали? понимаю английский. Но синхронно переводить не могу. Мне просто озвучка нравится английская больше, чем русская. Как минимум. Но еще больше мне понравилась польская озвучка, кстати, как ни странно. Yes. Did the killer leave any written evidence? Perhaps a ransom note explaining his actions? Or anything like that? No. He has not made contact in any way, and we have Потому что субтитров не было. understand his motives. Yes. What's the question? Или я просто не увидел их, отвлекся. Some people are saying that the police were slow to take an interest in these murders because the victims lived in poorer parts of the city. What do you say to that? That's absurd. The police make no distinctions between victims based on their social class. It is true that the origami killer seems to choose his victims from the more impoverished parts of town. The higher crime rate. Нет, я ему другие вопросы задавал. Блейк мне не сказал. Yes. Или я опять долбился в глаза. You seem to be well informed. Yes, we asked the FBI to send us a profiler to help us with this investigation. We were planning to announce this in the next few days, but it seems that won't be necessary. According to certain sources, the town hall's been applying pressure to avoid any mention of a serial killer in order not to have an adverse effect on the mayor's election campaign. Do you have anything to say about that? Pure speculation. At no time has the mayor been involved in this investigation. Сдается мне это наглая ложь. Thank you for your cooperation. One question, please, sir. One last question. Captain Perry, one more question, please. Да. Это я уже смотрел по трупу, что ребенок истощен. Здравствуй, политкорректная женщина. До свидания, политкорректная женщина. Да, о том, что Мэри не вмешивается в дела полиции. Именно по поводу этого. Nice watch. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time, and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like. We're still a few dollars short. Congratulate Larry on my behalf. I'll be sure to do that, sir. $5. Captain Perry said you could show me to my office? Yes, of course. Follow me. Follow you. Так его сейчас найти еще надо. Я с ним пообщался, но ему какие-то вообще дурацкие вопросы задавал. Agent Jaden, are you coming? Иду. Уютненько. This is my office? That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. Okay, time to work.
Угу. Очень похоже на то. По поводу окон, они вообще имеются? Наверху какое-то. Интересно, что пипец. В стену смотреть. Step 1. Change the office. Она какая-то тихая была. Эль перфекто. Это было уже? Их 4. Это что? Воу. Вау. Но все равно Марс. Угу. Вот кто марсоход сломал. Так, ну я выбрал, что дальше-то? Ить! The killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. Нет области. Хорошо. A common species. That doesn't help much. Просто послушай, как он на польском разговаривает. Orchidea to popularny kwiat. Do kupienia w każdej kwiaciarni. Brak odcisków i dowodów. Nie ma się na czym oprzeć. Szlep? Origami można kupić tylko w jednym sklepie. Надо посмотреть, в беконе вообще можно двучку менять или нет. Эть!
Victims, жертв, давайте посмотрим. 8 victims in the last 3 years. All boys, aged between 9 and 13. No signs of violence. The victims disappear from public places in broad daylight. No one notices anything. Bodies are found 3 to 5 days later. Drowned in rainwater. Интересно. There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. Значит, осенью что-то произошло. Произошло что-то недалеко от железных дороги. Соответственно, необходимо... Ну, по идее, нужно было проверить данные за 5 лет до первого исчезновения, что вообще происходило. Шляп. The killer has a large comfort zone. He gained confidence rapidly and moved away from his base. This won't make the geoprofiling any easier. Ведь? Always the same ritual. An origami in the hand, an orchid on the chest. The victims have always been dead for less than 6 hours when they were found, which means they remained alive for several days before being drowned. Over 3,500 people questioned. Over 100 suspects interrogated. Not a single lead to go on. Ладно, понял. Да понял я. The killer is white, aged between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Да. Ладно, закончим. Одна зацепка появилась, уже радует. Это все от компьютера у тебя. Психопортрет. I better go wash my face. I need to take some. I'm gonna faint if I resist. Brain. I need brain. I know I can make it. I know. Fresh brain. Oh, кайф. Найс. Шо пошла? Психологи обычно составляют портрет на основе тех данных, которые имеются. Обычно это всегда белый мужчина 35-40 лет. Ну, от 30 до 45. This is Lieutenant Blake, Mr. Marsh. Could you please tell him what happened? It was this afternoon. I went to the park with my son, Sean. We played together for a while. And then he wanted to go on the carousel, so I put him on one of the wooden horses. Угнетатели. And when I turned back... На секунду отвернулся. Фига себе. Exactly what time did you arrive at the park? Try to remember exactly, Mr. Mars. Every detail. Не, вообще не помню. It must have been about... Это было 16-15.
4:15. Yeah, that's it, 4:15. I remember exactly because I looked at the clock in the park when we arrived. What was your son wearing when he disappeared? He was wearing a coat. Бежево-коричневое. A brown coat. And a pair of pants. По-моему, зеленые. Green pants. How could Sean have disappeared without you even noticing? Weren't you right by the carousel? Возле карусели. I did. I didn't leave. I watched the carousel. How could Sean possibly have vanished if you were right there watching the carousel? I don't know. I don't understand. You say you took your son to the park after school, but you didn't report him missing until 8:15. Why did it take you so long to contact the police? Искал. I searched the whole neighborhood for him. I thought he couldn't have gone far. All right. That's all the questions I have for now. You're free to go, Mr. Mars. We'll continue to look for Sean overnight. We'll contact you if we have any more questions. Да не, нормально все. Не надоедаешь совсем. Do you think the origami killer... Maybe. Maybe not. Listen, Maybe. your son's probably just run off and he'll turn up in a couple hours. But what if it is Мог ли быть это оригами-киллер? Я отвечу словами Майкла Уолберга. Without asking for too many details, do you have anyone in with Costello presently? Maybe. Maybe not. Maybe fuck yourself. Спасибо, Марк. Well, then we have about 4 days to find him alive. Я не знаю, про какую сцену ты говоришь. Это жена? Did they find something? No, nothing yet, but they're gonna keep looking through the night. Do they think it's the origami killer? А, ты про ту вырезанную сцену. It's still too early to say. But it is a possibility. What happened, Ethan? How could you lose Sean like that? You should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your eye on a child in the park? Why did you Я leave him, больной Ethan? человек, Why? женщина. Wasn't it enough losing Jason? Отличная политика обвинять. I'm sorry. А, кстати, если подумать, то оба раза он нафакапил. И Джейсон от него убежал, и Итан от него убежал. Угу, это показано было. Но психоаналитик был прям очень странный. Он постоянно улыбался, этот психоаналитик. Нита нашел? Без разницы. Стоп, Шон к психоаналитику ходил. У него зеленые глаза. О, эта сцена, по-моему, тоже в технодемке была, которую показывали. Good evening to you. Здрасте. Can I help you, sir? Well, I hope so. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. My son is dead, Mr. Shelby. I have nothing more to say. The killer has kidnapped another victim. A 10-year-old boy. Like your son, Risa. I have 4 days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. No one did anything.
to save my son. Now, would please to move along, sir. I also lost someone I loved. I know what you're feeling. Then you will understand that I do not wish to talk about it. Oh, do you sell inhalers? I'm all out, and at least I won't go away completely empty-handed. In the back of the store, to the right. Винтил? Что Thanks. это? О, пицца. Или не пицца. Вообще не знаю, что это. Запомним чипсики. А, от астмы препарат, понял. Good evening, sir. Are you looking for something in particular? Give me what you got in the register. Don't fucking try anything. Я уже понял. Open the register, you dumb fuck. Put the money on the counter. Shit, are you deaf or what? Are you gonna open that fucking register or not? No, sir. You do Вроде not have да. the right to steal that money from me. I have worked very hard to earn it. You cannot have it. What did you say? You're out of your fucking mind, man. You don't get it, do you? I'm gonna put a fucking bullet right between your eyes if you don't do what I say now. You shall not be robbing my register, sir. That money is mine. I ask you now to leave before it is too late. Christ, goddamn idiot! Open the register. На тебе! Hey, you! Come here! I said come here now! Don't move! Hands up! Put your fucking hands up or I'll shoot! My name's Scott. What about you? What's your name? Andrew. My name's Andrew. Don't panic. Let's just stay calm. Nobody here wants to hurt you. We're all just gonna be cool, and everything will be all right. Yeah. I'm cool, man. Everything's gonna be all fucking right. Do you have anyone you care for in your life? A girlfriend, maybe? A family? Yeah. A little girl. I got a little girl. Her name's Jessica. What would Jessica think if she saw you here? Да подходи шустрее. What would happen to her if things go wrong? You don't really want to shoot anybody, do you? I'm sure we can find a way out of this mess, right? You haven't done anything serious yet. If you put the gun away, we'll forget about what just happened, and that will be the end of it. Just walk away. Nothing serious. Shit, man! What the fuck do you think I'm doing here? Now, I want you to put the gun back in your pocket and quietly walk out of the store. My friend and I will forget about what just happened, and you'll have earned a second chance not to fuck up your life. What do you say? Don't fuck up your life. Desert Eagle у него, кстати, израильский. Интересно. Или это не Desert Eagle? Не 50-й калибр. А интересно, можно было поставить хрустеть чипсиками и посмотреть, что будет в этой сценке? Убьет он кассира или нет? Thousand thank you, sir. I don't know what would have happened if you had not been here. Well, at least I didn't come by for nothing. Have a nice day. When my boy, Reza, disappeared, I received a letter with a locker ticket inside. Inside the locker, I found this box. I do not understand what it means, but I think it must be a sort of message from the man who took my son from me. Слушайте, а издалека он даже неплохо выглядит, главный герой. Змейка. Please, take the box if it can be of any use to you at all. It did not help me to save Reza,
but maybe it will help you find the other little boy. Mr. Shelby, I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I was wrong. Ну, вообще он достаточно забавно дерется. Можно было и посмотреть драку. Драка с клиентом. Ну вот ты женщина. Кто такая Мэдисон? Или кто такой Мэдисон? Без 15-4. Шикарно. О, мои ручки, Ред Арчер, всегда готовы. Стоп. 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 А, это журналист. Я думал, это выход. Зачем столько экранов? А симпай как раз свалил. Эх, симпай, симпай. Весь контент пропускаешь. Никто ничего не видит? Ага, понятно. Надо будет потом поставить галочку обучающий контент. Ладно. Сделаем эти движения геймпадом. Подожди, а в PS3 версии там по-другому эта сцена выглядит? Она на азиатку стала похожа. Или она и была азиаткой? Ладно. Не хотел. Ух ты, гамбургер. Или не гамбургер? Таблетки? Таблетки-то здорово. Я хочу поискать таблетки.
Конечно, буду. Я еще хочу закинуться. Беда. А теперь это нужно обязательно смешать с алкоголем. А я слышал, это отличное сочетание. Кресло, кресло. Эй! Серьезно, она не бы... Чашку... А есть у нее сок? Эх, женщина. Как ты без сока живешь? Что не так с анимацией? Но я не могу понять, что. Мне интересно, что в окне. Угу. 2 раза. Гномики из холодильника выбрались. Чёртовы кальсонные гномы. There's someone here. There's someone in the apartment. The phone on the desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. Это кадры. Как удачно, что здесь есть лестница. В смысле, ты телепортировался? Черт. Ух ты, белый угнетатель! Не. Я такую же... Ауч. Да, ты надоел. Удачный ход.
Ауч. То есть можно сходить в душ еще раз? Нет, я ожидал какого-нибудь другого прихода от таблеточек. Не террористов, которые будут закладывать бомбу у меня в комнате. Мне кажется, у них в игре другие лица, чем на загрузке. Пойду пообщаюсь с прессой. Расскажу им про телепортирование во времени. Я помню, в Бардстейл была такая же компания гоблинов, которая телепортировала во времени. На расстоянии длины реки. Я же это читал. When the parents came home from church, all their children were gone. They searched and called for them, they cried and begged, but it was all to no avail. The children have never been seen again. Чё это? Это зайчик? I have to get out of here and find out what... It looks like the ticket to a locker. This angel on the ticket. I'm sure I've seen it somewhere before. What does it mean? Some sort of fairy tale? The origami figure in my hand after my blackout. It's the same one the killer leaves in the hands of his victims. I've never done origami in my life. Someone sent me that letter for a reason. That letter might be linked to Sean's disappearance. I need to show it to the police. I think I know where this ticket comes from. И откуда же? This doesn't make any sense. It couldn't have been me. I couldn't ever have done that. What did I do with Sean? I must have done something, but I just can't remember. I'm the origami killer. I black out, and then the murdering starts. Так я думаю, вот же. I know it's me. Goddamn reporters. They've been camped outside my house all day. I'd give anything to know where Sean is now. I'm exhausted. I didn't sleep a wink all night. I couldn't have hurt him. I love him. I love him with all my heart, but what in God's name did I do when he was on the carousel? Вообще, There's no way back for me все это if I've done anything to hurt Sean. похоже на развитие идеи стресса из Фаренгейта. Только справа внизу не хватает стресс. Оба. А миленькие дома. А я мимо крокодил. Кстати, может быть, Матвей, не спойлери.
Рон-дон-дон. Фу-фу-фу, Матвей, спойлерить. Шон! Шон! Да он наркоман вообще. Gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. The luggage lockers. No time to waste. I need to find out what's in that locker. I can't make it. Too many people. Too many people. Я хз как их расталкивать. Ну что это за фигня? Иди вперед. Не сцы. Еще гироскоп не всегда реагирует. Вот это уже фаренгейтщина пошла. Ой. Там клоун из Оно. Извините, простите, я только спросить. Извините, прошу прощения. Не обращайте на меня внимания. Извините. Прошу прощения. Ой, как неудобно вышло. Извините, пожалуйста. Прошу прощения. Ой, простите, извините, пожалуйста. Я только пройду. А можно мне пройти? Спасибо. Джейсон! Они смешно падают так. Так где тут столько 50 человек? Как же они падают смешно. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Прошу. Да. Блин. Агарофобия. Очень странно. Но он вроде же в парке нормально себя чувствовал. На машине ездит. Между другую сторону. Агарофобия, боязнь открытых пространств. А не толпы. Боязнь толпы — это социофобия. Line 18, box number 3.
Что там? Line 18. 18, box number 3. О, здравствуйте, афроамериканец. A nightmare. The whole thing was just a fucking nightmare. Прошу прощения, афроамериканец. Jason is dead. Ряд 18, ячейка 3. Line 18, box number 3. Нет, агорафобия — это точно боязнь открытых пространств. Это антипод клаустрофобия. По поводу социофобии, по-моему, тоже верно. Это именно боязнь людей. Не хочу на тебя смотреть. Вот 18. Ячейка 3. Башмак. Кто смотрел фильм 7? А тот знает, что в коробке. С Брэдом Питтом и Кевином Спейси. Все, это весь эпизод. Эпизоды какие-то короткие. Можно взять с собой утюг? У меня есть чувство, что мне утюг пригодится. По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на. Ничего интересного? Почему он такой упоротый? Нормально. Спасусь от маньяка. Да давай, открывай шустрее. Пистолет? Да. Это флешка? Это пистолет? Беретта М9? Полицейский вариант? Свинтус? Или это луговая собачка? Готов смело терять спасение сына, гараж, Джоа, Рузвельт, Авеню, Лексингтона. Шикарно. Что это? Это луговая собачка из Вова. Один в один модель. Боже, актерская игра. Кто-нибудь, дайте этому мальчику Оскара. Пять фигурок
Оригами. Каждая фигурка испытания. Награда за каждая буква. Из букв сложится адрес. Конечно, будем. Под кровать спрячем. Dear Guest, thank you for... Что-то там. Это золотая машина. Luxury style. Да реально, у него машина как... Killer is white, aged between 30 and 45. He doesn't act on impulse, but plans his crimes in a very meticulous fashion. He doesn't have anything personal against the victims. That's why he covers their faces with mud, to make them anonymous. Why does he kill them if he doesn't have anything against them? For him, they're more of an image, a symbol. That's probably why he gives them an origami figure and an orchid as gifts, to apologize for what he's done to them. Very interesting. And where does all that get us? It builds up a profile of the killer and helps us understand the person we're looking for. It might have been useful if it was done earlier in this investigation. Continue, Jaden. Then I studied the geographical distribution of the murders. Generally, a killer commits his first murder near to where he lives, so he has a safe place to flee to if any complications arise. The more confident he becomes, the further he roams from his base. By analyzing the locations where the victims disappeared, I was able to isolate a zone where the killer might live. And what size is this, zone? For the moment, about 10 square miles. Ah, great. There must be 10,000 people live in that sort of area. You gonna question them one by one? Ты, мудак, меня достал. It may not give us the address of the killer, but at least it's something to go on. Blake, if you've got a better plan, I'm willing to listen. Don't be shy. I'm all ears. One detail attracted my attention. The interval between the time when a victim disappears and the time when the body is found ranges from 3 to 5 days. But the rainfall is always at 6 inches, give or take 10%. What on earth does that mean? All the victims were drowned in rainwater. The killer kills only in the fall when there is plenty of rain. It could be that he puts them in some sort of well or tank that is open to the skies and that fills up with rainwater. The more it rains, the less time the victim has to live. So what's next? There are 2 suspects whose psychological profile might fit and can be connected to the comfort zone. I'd like to question them. God damn it. We're wasting our time with this bullshit. The killer's out there somewhere, and we gotta get off our asses and find him. The killer is no ordinary murderer. He is intelligent, organized, and methodical. You won't find him by patrolling the streets. Tell me, Agent Jaden, did you get your vast experience on the job, or did you just fucking read about it in some Я хочу в него school book? пультом кинуть. I came here to find a killer. And that is exactly what I'm gonna do. With or without your help. Fucking asshole! That's enough! You said it took 6 inches of rainfall before the victim died. How much time do we have left? If the weather forecasts are right, less than 72 hours. Был бы у меня тапок. Тапок. No answer. We waste our time coming here. Maybe we should have a little look inside anyway. There's nobody home.
There is now. I'm not sure that's entirely legal. Call the cops. Я слышал, как кто-то из этой комнаты звал на помощь. Похоже, это не наш парень. Он бы их, скорее всего, распинал на крестах. Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy. He's a God-fearing idiot, waiting for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing a disturbance in the park. He was ranting and raving. Said he heard voices. Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twist. У него сейчас вообще нет мыслей. Как знаешь, в фильме. Nathaniel Williams is our prime suspect. О чем He's говорят? already been questioned. Женщина, He lives in the по-моему. exact geoprofiling zone. Блин, не помню название фильма с Мелом Гибсоном старым. Those windows haven't been opened in years. Well, no warrant, no problem for Blake. He thinks his badge entitles him to do whatever he wants. The guy's taking a break from reality, holed up here in this crazy apartment. All the signs of a mystical obsessive neurosis compounded by a persecution complex. Не наш парень. Candles are still lit. He should be back soon. Иисус следит за тобой. Таблеточки. You don't have to be a profiler to see he's not a killer. We're wasting our time here. Не знаю, никакого лута в ванне нет. Кайф. Он антипод психопортрета, которого мы ищем. Holy Bible. Уютненько. Ништячки. Все, мысли закончились у парня. Посмотрим еще раз на Иисуса, и можно уходить отсюда. В холодильнике что-то есть? У него все в таблетках. В общем, классный парень. Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. Angels and ministers of grace defend us. I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. Why all the crucifixes?
You afraid of something? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world. Nathaniel, do you remember where you were last Tuesday at 4:30 p.m.? Here? I was here. I was praying. All day. Was there anybody with you? No. А как же Господь? No, I was alone. Where do you work, Nathaniel? You have a job? My sole occupation is praying to the all-merciful Lord for the salvation of humanity. What about the voices, Nathaniel? Do you still hear the voices? We know who talks to you, don't we, Nathaniel? Or we both know who talks to you. Don't speak that name. What does he say to Blake, you, Nathaniel? what are you doing? I can't talk about it. You mustn't talk about it. He orders you to go and find enough. new prey, Leave doesn't him he? alone. He needs more and more. No! You mustn't mention him. You'll bring him here. Carter told you to go and find that you kid out in of the your park. mind? The voices tormented you all night long. You wanted them to stop, didn't you, Nathaniel? Stop! Stop! That's enough! So you obeyed them to make them stop. You took that boy with you and you drowned him. Боже, Isn't какая that right? драма! No! Stop! Stop! You killed them, didn't you, Nathaniel? Are you gonna confess, you bastard? You are the Antichrist. Put down the gun, I shall Nathaniel. dispatch you to your father in hell. He is the son of Satan. He was sent to earth to destroy us. For Christ's sake, shoot! Drop the gun, now! Lieutenant Blake is gonna leave our planet right now and return to the realm of shadows. Creature of darkness, I do beseech you to return to the realm of shadows and leave our Nathaniel in peace. Team, you shall regret confronting the emissary of the Lord. You shall know divine power. Concentrate on my voice, Nathaniel. Listen only to my voice. Christ all-powerful, defend us in our battle with the forces of evil. Protect us from the cunning and wiles of the demon. May God Almighty manifest the power of His empire, and may divine power cast Satan and all the other spirits that prowl the world in search of souls into the darkest depths of hell. I'm here to help you, Nathaniel. To get rid of the voices in your head, but you have to trust me. Back away, slowly. Now drop the gun. Drop it, Nathaniel. Put your hands on your head. Turn around. Motherfucker! In the name of the Lord, I exorcise thee, Satan. Okay, freak, the show's over. You're under arrest. Откуда у него первый пистолет вообще взялся? Pretty damn cool under the circumstances. I would have just shot him. A gun isn't the answer to every problem, Blake. Некоторые проблемы можно решить и ножом. Most of the time it helps. Или, как научил меня РДР, винтовкой. А там, по-моему, R2 надо было ткнуть. Нет, не все. Далеко не все. Я себе проспойлерил от силы 2 момента в игре и проспойлерил, кто убийца, и все.
Все остальное для меня в новинку. 11.76. Что это вообще такое? Susan Bowles, mother of the origami killer's latest victim. Maybe she knows something about the circumstances surrounding her son's death. Он, похоже, в туалет хочет. Asthma free for the moment and loving it. Good old inhaler in my pocket, just in case. Baby screaming and no answers? Don't like the look of this. No answer, baby screaming inside. Not a promising start. Ребенок. Что ты делаешь рукой? Так, эти кусты непроходимы. Уютненько. Mrs. Bowles. Anybody home? Hello, little cutie. No? You looking for your mama? Oh, Jesus. Wait a minute. Mrs. Bowles? Mrs. Bowles, are you there? Она. Oh, shit. Чудненько. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, can you hear me? Она же... Wake up! Wake up! Так, я нашел себе тянку. Куда ее кинуть? She's lost a load of blood. Lucky I happened to be on the scene. Так, на которую читал, это происходит с частотой. I'm gonna call an ambulance. No, I don't want to go to the hospital, please. Okay. You got something around here I can dress this wound with? Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be right back. Глупая женщина. Let's see. I need this, and this, and this.
Как бурундук все схватил. I'm here for you, Susan. You'll be all right. I'll Она, take care. похоже, уже отъехала, что ли? Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Susan, stay with me. Can you hear me? Stay with me. Okay, come on. There, I done what I can. That should stop the bleeding. Well, luckily the wounds aren't too deep. Hey, how are you feeling? You okay? My baby. My baby Здравствуйте, needs me. проснулась. К ребенку. Right. You stay there. I'll take care of the baby. Okay? Do you know what to do? With a baby, I mean. I'm a private eye. There's nothing I can't do. Her name is Emily. Я в восторге. Да не, нормально. Или не нормально. Hi there, Emily. So, what seems to be the problem, huh? Oh! Going by the smell, I got a pretty good idea. Okay. How do you do this again? Ё-моё! Где мне столько пальцев взять? Fresh new baby. That should feel better. Right, Emily? Что вылилось из твоей мамы? Интересно. Hey, what's the matter? I thought we solved the problem. Хочешь есть? Why is she crying? I'll ask Susan. She'll know what to do. Of course. Now I know why you're crying, my little peachy poo. Mother Shelby to the rescue. Why is she crying? I'll ask Susan. She'll know what to do. Susan, I changed her diaper, but she's still crying. She's hungry. There's a bottle in the kitchen. Gotcha. Все в крови. Эх. Battle on the kitchen. I guess I better warm this thing up. Ничего себе, какое приспособление интересное есть. Чилим. Почилили. Oh,
Emily, are you hungry? Huh? You hold on. I'll just tilt this ball a little bit so you don't choke. Oh, good job, Emily. Hmm? You're feeling good now. Good job. Right? Now, I'm gonna rock you very gently so you can have a nice little snooze. Okay? All right. Oh. Sorry, kid. You're not done rocking, right? Hmm. Слишком быстро опустил ребенка. Ребятенка. Уи. Привет. Что такое? Thanks for looking after my baby. I didn't want to leave her. I just couldn't cope anymore. Just not having Jeremy around. He was such a good boy. Can't understand why anyone would want to hurt him. Do you take care of this baby on your own? Doesn't Jeremy's father live with you anymore? He disappeared. The day after Jeremy. I don't know what happened to him. Maybe he couldn't take it. Ever since I've had to look after Emily all on my own and I couldn't do it anymore. I understand. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? No. No. He left the house without a word and there was just the cell phone. A cell phone? Yeah, I found a cell phone in his dresser. I'm sure it wasn't his. I'd never seen it before. I tried to turn it on, but it didn't work. Do you still have it? Yeah, it's in a drawer in the living room. You can have it if you'd like. I'm sure it's of more use to you than to me. Гостиной в тумбочке. Do you have any family or anybody to help you? Yeah. My mother. I didn't want to ask her for anything. We don't really get along. But I guess I'm out of options. Well, look after yourself. And Emma. I will. I promise. В тумбочке, в тумбочке.
luck, Emily. You take care of your mama. My job done is here. Как там? My job he is done. Но без штучки-дрючки. Тогда почему еврейчик не сказал про коробку, про мобилку? Еврейчик вообще ничего не сказал про мобилу. Фух. Быстро двигайте контроллер указанным направлением. Но я сомневаюсь, что это батарея. Может, это какой-то ретранслятор и модуль. Что-то такое себе прохладненькое. Городской карась. Возможно. Я слышу, как кто-то что-то теребит. Excuse me? Can't stop thinking about that well. Sean seemed exhausted. But at least he's alive. Excuse me. Oh, huh. Sorry. Didn't see you. What can I do you for? I'd like to get my car. Hey, you're a pretty patient guy, you are. That car's been there for 2 years. We took it out for a drive every month and checked the tires and batteries, just like you said. Here, it's the 3rd floor down. The service elevator is at the far end of the garage. Thanks. Ah, you have yourself a good one, Chief. A car? Why am I being sent to look for a car? Car's been here for 2 years. What does that mean? Да понял я, что за машина. Мобил? GPS?
Your destination is 4 miles from Whoa. here. Leave the parking lot and take the first right. Ну, поехали. Интересно. Это уже агент ФБР? Или... Не, понятно. Какое-то рваное повествование, которое постоянно прерывается. You have reached your destination. Are you ready to show your courage in order to save your son? Listen carefully. Take the highway and drive against the traffic for 5 miles. If you haven't reached your destination in 5 minutes, you will have failed. I can do it. I'd do anything to save my son. If I succeed, I'll get more letters for the hangar. It's my only need. No turning back now. Газуем. I've got to do it, for Sean's sake. I have no choice. В смысле в Silent Hill за туманом? Жесть. You still have 4 miles to go before you reach your destination. You still have 3 miles to go before you reach your destination. Бип-бип. Уи-уи, у вас осадит полис. Тоже по встречке. Зафакапил, что ли? Your reward is in the glove compartment. The key is inside the GPS. Your reward is in the glove compartment. The key is inside the GPS. Your reward is in the glove compartment. The key is inside the GPS.
Что за хрень? А. А-а-а! Да. Так я вроде никакой такой особый вред не причинил, только немножко покоцал машины другие и свою. А так больше ничего. Ну да. У него реально, похоже, там стоит просто камера, и он стримит. Крутые парни не смотрят на взрыв. Ау. Короче, я понял, когда играешь в эту игру, не надо заряжать геймпад. А телефон смотрит в тебя, да. Прям как у Ницше. Умелый водитель. Это я, да. Дергаться надо. Мини-USB может расшатываться. В этом все дело. I'm worn out. I've gotta sleep. The reception. Let's hope they've got a room left. The reception. Let's hope they've got a room left. Ладно, я думаю, на сегодня закончу. Я уже спать хочу. Зеваю весь. Спасибо, что заходили на стрим. Спасибо, что писали в чате. Завтра стрим будет, но, скорее всего, уже не по Heavy Rain, а почему-то другому. Возможно, даже почему-то кооперативному. Всем спасибо. Всем покеда. До новых встреч.